ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിലെ ഇലക്ട്രോമെറ്റലർജി ഇലക്ട്രോമെറ്റലർജിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ. അലൂമിനിയം, ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പ്യൂർ ഫോം? അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചൊരു വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റലർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മെറ്റലർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ മെറ്റലർജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്യൂർ മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ. അപ്പം അതിൽ മെയിനായിട്ട് 5 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. വൺ ഈസ് പൾവറൈസേഷൻ. പൾവറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്രഷ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് ദി ഓർ. അതിന് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രോസസ്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണോ നടത്തുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റീച്ച് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ. നമുക്ക് പൊതുവെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് വലിയ കട്ടിയുള്ള പിന്നെ കല്ല് പോലെ പലതരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളായിട്ട് റോക്കി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഇതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു ക്രഷ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു എ പൗഡർ ഫോം സോ ദാറ്റ് ദി അതർ പ്രോസസ്സസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ ഇറ്റ്. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ആ കിട്ടുന്ന പൾവറൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓറിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്, ഡസ്റ്റ്, മഡ് ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഡിസൈർഡ് മെറ്റലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ അതിന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അതിന് ഉള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി. എന്ത് തരം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഓറിനകത്ത് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്രോസസ്സ് വേണമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസുകളുണ്ട് ഓർ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി തമ്മിൽ. ദെൻ യു ക്യാൻ employ the process of centrifugation, or you can mainly for sulfide ores, copper, zinc, lead ഒക്കെ സൾഫൈഡ് ഓർസിന് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദി ഓർ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് അഗെയിൻ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദി ഓർ ഇൻ ടു ദി ഓക്സൈഡ് ഫോം. ആൻഡ് ഫോർ converting that ore into its oxide form, you can depend on these processes: roasting, calcination, smelting. എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് in an excess supply of air you are heating it, and so that whatever form it is in, ഏത് type of compound ആയിട്ടിരുന്നാലും you can convert it into an oxide. If it is dependent on what type of compound it is, or you can employ calcination, which is simply heating below a temperature, below its melting temperature. Okay, so that doesn't melt. Whereas smelting എന്ന് പറയുന്നത് it's heating at a time in the molten form. അവിടെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. So by this process you can convert the ore into oxide. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ type of chemical reactions will depend on the type of ore അല്ലെങ്കിൽ metal. So you have different processes. These are the general steps നമ്മൾ പറയുന്നത്. Then maybe reactions can vary. The reduction അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the oxide is to be converted to the metal state, metallic അല്ലെങ്കിൽ elemental സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And that is the reduction step. ആ reduction സ്റ്റെപ്പിൽ റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ യൂസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണും കാർബൺ ഇസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് or you can use അപ്പോൾ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ reducing carbon to reduce the oxide is a very simple അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഡക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പാണ്. ബട്ട് ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റൽസ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റൽസ്, അതുപോലെ അലൂമിനിയം, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഇതിൻ്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്, ആ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവാണ്. ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് റെഡ്യൂസിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ. സോ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എനർജി. So that can be a thermal or it can be electrical energy. That's why you have 2 other methods to bring about this reduction. One is electrolysis and the other is thermal decomposition.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്പം സോ ഈ പ്രോസസ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ സംവാട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി മെറ്റലർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. അതിനുശേഷം ഈ കിട്ടുന്ന മെറ്റൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യൂർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ റിഫൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. ആ റിഫൈനിങ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇലക്ട്രോളിസിസ്, ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഓർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ. Okay, so here aluminum, as I said before, aluminum brings when its position in the electrochemical series is such that it is difficult to, if we see that it is difficult to reduce it by use of common reducing agents, so you need more rigorous treatment to, or more rigorous reduction processes, employing more energy or using more energy to bring about the reduction. So we'll see this process, involves. So the ore of aluminum is, so here you can see this is the electrometallurgy of aluminum, and this one, the ore of aluminum, it is bauxite. ഇവിടെ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോക്സൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ്, ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ബൈ ദോസ് സ്റ്റെപ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ. അല്ലെങ്കിൽ ആ റിഡക്ഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പല സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അലൂമിന കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് അലൂമിന ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് റിഡക്ഷൻ. ഇവിടെയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇലക്ട്രോമെറ്റലർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബിക്കോസ് ബട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് where you bring about the reduction of this alumina that is obtained. Okay, and ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് റിഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിനെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഇതിനെ ഓക്സൈഡിന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലാർജ്, ആൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ഡിസോൾവ്ഡ് in a mixture of cryolite and fluorspar is calcium fluoride. അപ്പം ഈ ഇതും രണ്ടും ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ആണ്. അലൂമിനിയത്തെ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ വളരെ കൊറോസീവ് ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് സ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കും. ഈ കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ്, ഈ ഫ്ലൂസ്പാർ ആക്ച്വലി helps to lower the melting point of alumina. Otherwise, alumina has a very high melting point. That's why it is dissolved in this mixture of cryolite and fluorspar. And of course, this fluorspar again helps to lower the melting point of alumina. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൺ, നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്, അതായത് ഈ അലൂമിനിയത്തിലോട്ട് വരുന്ന ഇത് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബോക്സൈറ്റ് ക്യാൻ ബി റിപ്രസെന്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, AlOH ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. AlOH2, this is bauxite. Now this bauxite, now this one is treated with sodium hydroxide or aqueous solution of alkali, and you get this one, NaAlOH. This also aqueous. Now, after the removal of impurities, now once this is formed, it's filtered to remove the impurities, and then after removing the impurities, an acid is added, and this one is precipitated. You get the from the, so somewhat like a sodium salt. So this is treated with an acid which is represented as H3O plus, and you get the solution of aluminum hydroxide. And this this is actually precipitated, and this precipitate of aluminum hydroxide is heated, and you will get the alumina. Now this alumina is what is
it is reduced to aluminum by electrolytic reduction. And we'll see the process. Here what happens is when electrolytic reduction takes place, the aluminum will be deposited at the cathode, and oxygen will be liberated at the anode. Now, the cathode that is used, or this actually takes place in the electrolytic tank arrangement is like this. See, here you have this is a rectangular steel shell, what is a vessel or cell, and this is some 9 to 12 meter long, and 3 to 4 meter wide, and 1 to 1.2 meter high. Now this is lined with, this is a steel shell, and this is lined with refractory material. You see it is written ceramic, and there is a, if you can see, this is a dark lining, and that lining is actually carbon. In fact, carbon blocks baked in place, and this is to resist the combined corrosive action of the molten aluminum and the fluoride, as I said. Now, when electrolysis takes place, what I said, that aluminum will be deposited at the cathode, and the oxygen will be liberated at the anode. So you can write that here. This is what happens. Al2O3 will be reduced. So this is with the help of electrical energy. So you'll have aluminum. You get aluminum, and this one. This is the overall process. Actually, oxygen is electrolysis of this deposits aluminum at the cathode, and this cathode actually falls to the bottom of the tank, and carbon, it reacts with the oxygen in the oxide ions, and it forms a carbon monoxide, and also this carbon monoxide will further react with the oxygen to give carbon dioxide. Now, actually, this oxygen, which is liberated at the anode, can oxidize the aluminum back to alumina, but that is prevented by this particular reaction, wherein this carbon reacts with, or carbon is actually oxidized to carbon monoxide, and again further oxidized to carbon dioxide. So this process actually prevents the reoxidation of aluminum back to alumina. So this is all about the process which tells you about the electrometallurgy process, explaining the extraction of pure aluminum from the ore bauxite. Electrometallurgy becomes essential because the normal reduction with carbon cannot be used in the case of aluminum, because it is a reactive metal. Its position in the electrochemical series, if you look at it, it's got a negative reduction potential, which means the reduction is not feasible, or it requires more rigorous, or it requires more energy to happen, and therefore electrical energy is used to bring about the reduction. And in this reduction, the molten metal oxide, that is aluminum oxide or alumina, that is obtained from the bauxite ore, that is used as the electrolyte. And as I said, alumina has got a high melting point, so that is the reason why it is dissolved in cryolite and fluorspar. This is fluorspar is CaF2, and this one cryolite is
Na3AlFC. So this is used to this it is dissolved in this one, and this compound further reduces the lowers the melting point of uh, alumina. And when the electrolysis happens, and I told you the tank, in the tank, it is the carbon, uh, uh, the tank is lined with the carbon, and that acts as the cathode, and it's actually connected through carbon rods to the uh, to the uh, to the uh, electrolytic connections. And when electrolysis happens, aluminum deposits at the cathode and oxygen is evolved at the anode, and the oxygen further reacts with the carbon to form carbon monoxide and further oxidize to carbon dioxide. And this oxidation, that is the oxygen oxidizing carbon, is in a way to prevent the reoxidation of aluminum back to alumina. So this is all about the process.